Hello. How are you? Sure. How are you? Could you please repeat it again? How are you? Oh, thank you. I'm good. Thank you. How are you doing? I'm good too. Perfect. Today I made this book. This is so beautiful. I saw it. Sophia is so talented with arts and crafts. Thanks. Very beautiful. Hi, Tracy. Hi. Mm. Hi, Beat. Hi. Hi. Good to see you. Welcome. So, let's see. Oh, what did you make, Sophia? It's a book. It's a book. I saw it. Oh my goodness. That's amazing. Right? It's fantastic. I love it. Thanks. That's really, really cool. So, we don't have very many people today. But we're going to do our story time. I'm sorry, what, Sophia? But it's so many. 3 people. So You're many. right. Yeah. What Tracy, can I have 5 minutes? I will text to I will text to a person in Kiev. Sure. Just a few minutes. Okay. We'll hang out here. Thank you. So, you guys, Artem, is that you? Yes, Ah, it's good to see you. I just changed my nickname. Ah, okay. All right. Cool. Okay, you guys. So, I had a interesting week that I will tell you about. And Sophia, maybe you can translate since Yanina is busy. Okay. I'm sorry. Okay. So this week, oh, I'm going to go get it. I'm going to show you. Hold on. I'll be right back. Okay. I will try to translate it good. I'm back. Okay, so this is my new novel. It is the 3rd book in my middle grade trilogy, and it's called Heart of the Compass. Oh my God, you wrote a book. I have. This is my 6th book. You wrote many books. Yes. Sophia, can everyone understand? Or Sophia, do you want to translate? Трейсі написала нову книжку, 6-ту, і вона називається «Серце компаса». So this week, I printed it all out. And I sent it to my beta readers. You guys know from software, beta is test, right? It's the test. It's not the final version. So everyone will read it? They'll read it and they'll give me feedback. And they'll say, I don't get this. Or
I wish you had a scene that has this character in it. Or they'll say, you misspelled your name. М. Багато людей можуть сказати, що Трейсі або написала своє ім'я неправильно, або ще інші скажуть, що краще б тут був такий герой. Right. So it's very exciting for me because this is the next step to putting this book out into the world. Трейсі дуже це подобається, вона в захваті від цього, бо бо це її перший шлях до того, щоб усі люди могли її читати. I'm going to show you the other two books that go with this one. I'll be right back. Я ще кажу. Okay, I'm back. Okay, so Привіт усім. welcome everybody. We are talking about that I just sent my third book in my trilogy to my readers so they can help me get it out into the world. So this is the first book. This is called Dreamhaven. Мгм. Трейсі розказувала про те, що вона відіслала вже свою третю частину з книжок для своїх читачів. Це перша книжка, називається Dreamhaven. And this is the second book in the series. Це друга книжка в частині. It's called Moon Witch of Crushtide Island. Називається «Місячна відьма у Crushtide. Crushtide Island. острові. Right. So the one I sent out this week is the third book and the last book in the series. І ту, що Трейсі відіслала цього тижня, це остання, третя і остання книжка у серії цих книжок. And I hope someday you guys get to read them. І Трейсі сподівається, одного дня ви зможете їх прочитати. Artem has a question? Yes. Artem. М. Бачив таку штуку, дивіться, в компанії Apple. Бачив, якщо якась людина почала працювати з 2010 чи 11, чи є там людина, якась почала працювати з 2010 року в компанії Apple, і в цьому, не знаю, правда, повністю, то як вона пропрацює в Apple там 10, чи 13, чи 14 років, неважно скільки, навіть 16, то я просто бачу, що їм присилають таку коробку, а там, оказується, не iPhone, не наушники, ті AirPods, ні iPad, ніякі, а там просто такі от, типа, як, ну, от як видають, таким, як і ютуберам видають, кнопка YouTube, ну, правда, там таке от велике, з металу чи з сталі нержавіючі, навіть з золота бачив, іноді бувають, такі от, видають таке яблучко, типа, стальне, а потім достаєш, ну так робиться, відкриваєш коробку, там лежить таке металічне таке яблучко. Яблучко відставляєш, і там внизу поздравлення, типа, то, що ти там 13 чи 16 років пропрацював в Apple. Добре. М. Artem was sharing Просто я that he от got to know that people who worked in Apple, they got a congrats box with some just like memorizable item. Просто яблучко таке з Мгм. сталі. То я просто я особо айфонами, Apple не пользуюсь, але колись пользувався айфоном, він був в мене такий старий, як там, сімерка. Перестав обновлятися,
Айфон особо не дуже люблю, але я знаю, що деякі очень хочуть айфон, особливо бачу Давайте в Сполучених перейдемо. Штатах. Артеме, давайте перейдемо до Storytime, тому що у нас час спливає, щоб ми встигли її зробити. So I suggest let's switch to Storytime, so we can have time to do that. And I see we have new people joined in. Ласкаво просимо усім. Це Storytime, це коли ми читаємо книжки і перекладаємо їх. Трейсі нам, у нас автор книжок, Трейсі, і я вам в чат скину посилання. Ми проводимо сторітайми кожної п'ятниці і кожної неділі по той самий час і ті самі посилання. So, Tracy, your turn. All right. Hello. Ласкаво просимо до Storytime. I am so glad to see you here. We're starting the new year, and we are going to look forward to more stories, maybe some more art, and maybe we'll even have an occasional joke or riddle. Ласкаво просимо до Storytime. Ми дуже раді вас бачити. І ми починаємо наш новий рік, і ми будемо робити наші Storytime, і, можливо, буде якісь жарти або якісь загадки. So this year, we're also going to start something new. Every month, we're going to sing happy birthday to people whose birthday it is this month. Does anyone have a birthday in January? Anybody? You can raise your hand in the Ми chat. почнемо щось нове, ми почнемо співати з днем народження людям, у яких день народження в цьому місці. Чи є в Ні, кого? у мене взагалі грудні день народження, в останній день перед Новим роком. Ну, то 30-й, ви ж Так. пам'ятаєте колись. А То є в боже, кого в цьому місяці, в кого є день народження? So anybody have one in January, this month? Actually, no, I have it in October. Oh, okay. Well, we'll be singing you happy birthday in October. By then, we should be in good tune, Sophia. Okay. So looks like we don't have January today. Okay, good. Okay, so today we have a story that includes some Spanish. Is anybody studying Spanish? You can raise your hand in the chat or on video. Сьогодні, Anybody studying Spanish? España? сьогодні у нас є, No, about сьогодні у нас Oh. історія, яка включає в собі іспанську. Чи хтось вчив іспанську мову? That's okay, because we're going to learn some Spanish today. So, and our song today is the chorus of Message in the Bottle by Taylor Swift. So we'll be doing that together too. Okay. А наша пісня сьогодні – це повідомлення в пляшці, написано Taylor Swift. Okay, so if you want to spotlight me, I will go ahead. Thank you, Yanina. Thank you. Okay, I will go ahead and let's begin. Today, our story comes to us from the island of Cuba. It's a true story about a little girl younger than some of you and her adventure. I hope you enjoy it. Сьогодні наша історія прилетіла до нас з острова Куба. Це правдива історія про маленьку дівчинку, молодшу за деяких з вас та її пригоди. Сподіваюся, вона вам сподобається. So next week, we're going to continue with Timmy Failure. As some of you may remember, he's not making any friends with guppies. Наступного тижня ми продовжимо з Тімі Фейлер. Як дехто з вас знає, це не дуже сприяє Тімової популярності з гапіс. Okay, so what do we always want to remember about story time? Anybody? Що ми завжди маємо пам'ятати про Storytime? Хтось хоче сказати? Sophia? Let me...
Storytime is just for fun. That's right. Good job. Storytime is just for fun. І ми маємо завжди пам'ятати, що Storytime – це завжди для розваг. Okay, so has anyone ever been to Cuba? Чи хто-небудь був у Кубі? Anybody? No. Okay. Me either. I want to go because they do lots of great dancing there. Трейсі також ще не була, і вона хоче поїхати, тому що у них там дуже багато класних танців. So Cuba is an island nation made up of multiple small islands. The English word for a group of islands is archipelago. Куба – це острівна держава, яка складається з кількох островів. Англійське слово для групи островів – archipelago, яке перекладається архіпелаг. Is there a word for a group of islands in Ukrainian? Хто знає, як називається група островів українською? It's the same one. It's just the same one because it's foreign. So archipelage is the same as archipelago. Archipelago? Archipelage. Yeah, it's just basically the same. Okay. Oh, good. That's easier for me. Okay. So let's take a look at where Cuba is. First of all, here's the world map. All right, you guys. Here's Оце the мапа world map. світу. І зараз ми Here's- подивимося, де ж у нас Куба. There's North America, there's South America, and here are the islands in between. І ви бачите Північну Америку і Південну Америку, і острови поміж ними. This area is called the Caribbean. І ці острови поміж ними називаються Карибські. So this is, hold on, let me get it right. Okay, it's hard to see because it's in the fold. This is Cuba. І там знаходиться Куба. This is America. This is Cuba. І зверху там Америка, і знизу Куба. Okay, so Cuba is geographically the largest country in the Caribbean. And it is the 8th largest island nation in the whole world. Куба географічно є найбільшою країною Карибського басейну, і це 8-ма за величиною островна держава у світі. Havana is Cuba's largest city and it's the capital of the country. Гавана – це найбільше місто Куби, і це столиця країни. Cuba's language is Spanish. Куба розмовляє іспанською. So right now, for me, the time in Cuba is, let me see what time it is in Cuba. Let's see if I can figure this out. Here we go. In Havana right now, it's 12:19 p.m. У Гавані зараз полудень, 12:19 дня. Does anyone want to look up the temperature in Cuba right now? Because we're going there because it's warm. Can somebody look up the temp? Хтось може подивитися, яка зараз температура в Кубі? Артем знайшов температуру? Артем? Зараз дивіться, от я шукаю зараз в гуглі просто температура в Кубі. Просто. Мгм. Температура в Кубі. А що там у нас зараз? Зараз у нас 28 градусів Цельсія, ну, полудень. От тут просто пишуть, що зараз в неділю може бути 29 градусів дощ, понеділок гроза, вівторок знову полудень, середа та сама гроза, четвер полудень, п'ятниця невеликий дощ з грозою, субота опять у нас гроза. Так. Така сама. А слідуючі тижні там
З неділі вже буде зразу облачно, понеділок, слідуючий облачно, вівторок полудень. Все. Artem gave us spotlight for the whole week. And today is 28 Celsius, 28 градусів Цельсію. Дякую, Артеме. Thank you, Artem. Okay, let's get to our story. Arletas, abuelo, and the message in a bottle. Alertis, Abuelo і повідомлення у пляшці. It's by Leah Ashkenaz, illustrated by Cornelius Van Wright and Yinghua Wu. Написано Лія Ашкенас, проілюстровано Cornelius Van Wright та Yin Wan Hu. Okay, let's get started. This is a beautiful book. Look how pretty. Це All дуже гарна книжка, подивіться, яка гарна. Okay. Once, on an alligator-shaped island, in the middle of a wide sea, there lived a little girl named Arletas. Arletas loved to study the map of her island on the wall of her third-grade classroom. There she could see the shiny black dot that represented her village. Одного разу на острові у формі алігатора посеред широкого моря жила маленька дівчинка на ім'я Арлетіс. Арлетіс любила вивчати карти свого острова на стіні класу у своєму 3-му класі. Там вона бачила блискучу чорну крапку, яка представляла її село. Often, Arletas wondered what life would like beyond her island. Her whole life took place on the long, unnamed street that ran in front of the unnumbered house where she lived. Часто Арлетіс задавалася питанням, як виглядатиме життя за межами її острова. Все її життя пройшло на довгій безіменній вулиці, що пролягала перед будинком без номера, де вона жила. It was a small but comfortable house, and at night, sleeping beside her parents and her little sister, Arletas felt very safe. Це був невеликий, але затишний будинок. І вночі, спавши поруч зі своїми батьками та маленькою сестрою, Арлетіс відчувала дуже себе в безпеці. I know, I wish the names were easier. On afternoons, when she finished her homework early, Arletas caught un coche de caballo, a horse-drawn carriage, down the street to visit her abuela. У другій половині дня, коли вона закінчила своє домашнє завдання, Арлетіс ловила un coche de caballo. Це екіпаж, який їхав на вулиці, щоб відвідати свою абуелу. Абуела – це бабуся. Did you just tell them what an abuela was? Oh, Does anyone happen to know what the word abuela means? If you don't know, you can guess. Who's she going to visit? Вітуся. Anybody? Та я була всю тоді, просто піднімала. О, Я це хотіла добре. сказати про Хочете назву спробувати слова. здогадатися, що означає іспанською абуела? Umbrella – це як називається зонтик. Що? Це типу зонтик, я забула, як буде на українській. Вітуся thinks that it can be an umbrella. Є. So she's going to visit someone. That's a good guess because it sounds Sophia like has also a guess. Let's see. It's grandma. yes, it's grandma. Abuela means grandma. And I can see why one would think umbrella because it sounds the same.
Тресі каже, що вона бачить, як хтось може подумати, що це може бути парасолька, тому що umbrella and umbrella звучить дуже подібно. She often brought her abuela bouquets of freshly picked Mar Pacifico. In America, we call this plant hibiscus. Abuela loved flowers and gardening as much as Arletes loved maps. Abuela told funny stories about Arletes' grandfather, Abuelo Juan, whom Arletes wished she had known. Вона часто приносила своїй бабусі букети свіжозбірного Мар Пасифіко. В Америці цю рослину називають гібіскусом. Бабуся любила квіти та садівництво так само, як Арлетіс любила карти. Бабуся розповідала смішні історії про дідуся Арлетіс, дідуся Хуана, якого Арлетіс хотіла знати. У іспанській мові can I just say quickly about Spanish that ending? У іспанській мові іспанська мова дуже схожа на українську мову. Вона має закінчення. Бабуся – це абуела, жіночі закінчення закінчуються на а чоловічі закінчуються на о. Бабуся абуела, а дідусь абуело. Sometimes, when Abuela talked about him, her eyes would get watery. To cheer her up, Arletes would suggest they pick the grapefruit that grew like miniature suns in the trees Abuelo had planted when she was young. Abuela had planted when she was young. Іноді, коли бабуся розповідала про нього, її очі сльозилися. Щоб підбадьорити її, Арлетіс запропонувала позбирати грейпфрукти, які росли як мініатюрні сонечка на деревах, які бабуся посадовила, коли вона ще була молодою. In Abuela's kitchen, they used the grapefruit to make Arletes' favorite dessert, cascos de terronia. Arletes and Abuela boiled thick white grapefruit until it lost its bitterness and became transparent, like see-through fish. На кухні бабусі вони використовували грейпфрукти для приготування улюбленого десерту Арлетіс – какаос де торонія. Арлетіс та бабуся варили густу білу серцевину грейпфрута, поки вона не втратила гіркоту і не стала прозорою, як риба. In another pot, they made syrup from sugar, cinnamon, and vanilla to pour over the softened grapefruit pith. Arletes liked to stand close to the boiling pots, letting the steam lick her face like many warm, sugary kisses. В іншій кастрюлі вони приготували сироп із цукру, кориці та ванилі, яким полили розм'якшену серцевину грейпфрута. Арлетіс любила стояти біля киплячих каструль, дозволяючи парі лизати її обличчя як багато теплих, солодких поцілунків. On Arletes' street grew the most delicious fruits imaginable. There were sweet pink-bellied mamies. На вулиці Арлетіс росли найсмачніші фрукти, які можна тільки собі уявити. Були милі рожевопузики мамейки, Oblong orange frutabombas, prickly red manochilo chinos shaped like miniature blowfish, довгасті помаранчеві плоди, колючі червононосі мамасина у формі мініатюрної риби носа, bumpy green guanabananas, горбисті зелений гуана-банана, and chamoyas that grew as large as Arletes' head and inside were as silky white as coconut meat. та черемоя, які виросли розміром від голову Арлетіс, а всередині були шовковисто білі, як кокосове м'ясо. In Arletes' yard was, I'm sorry, Sorry. in Arletes' yard was a broad-leaved almond tree where she played in the shade on hot days.
На подвір'ї Арлетіс був широколистий мигдаль, де вона гралася в тіні у спекотні дні. In the summer, the heat rolled. In the summer, the heat got so heavy and thick, it rolled down the street in dizzying waves, making it difficult to jump rope or play pelota. Arletis and her friends slid on palm petioles, the big palm branches, down the hill behind their houses. They cooled off in the clear green river below, swimming through the reflection of mangoes. Влітку спека ставала такою сильною, що вона котилася вулицею запаморочливими хвилями, і це ускладнювало стрибки на скакалці чи гри в пелоту. Арлетіса і друзі ковзали на пальмових в листях з пагорба за своїм будинком. Вони охолоджувалися у прозорій зеленій річці внизу, пливучи крізь відображення манго. With her cousin Hilda, Arletis often played her favorite game of all, choreographer. Зі своєю двоюрідною сестрою Хільдою Арлетіс часто грала у свою улюблену гру – хореографер. Does anyone know what a choreographer is? Чи хтось знає, як перекладається це слово? Вітуся та Софія. Sophia? Ося. Я просто хотіла сказати, типу, що за назву Куба, хто дивився, типу, оцей мультик Король Лев, то там є оцей кубанчик, там його теж звали Куба. Vitalina wanted to say that in Lion King there was someone who was named Kuba. Ah, that's right. Yes, that's true. Yes. I can't remember which creature, though. Does anybody know who? I think it was a pig and no, it was another thing. I don't know. Anybody know who Cuba was in Lion King? Напишіть у чат, хто знає, кого звали Кубою у Королі Леві. I remember whose name was Pumbaa. It was a pig. Ah, okay. All right. So does anyone know what a choreographer is? What a choreographer does? It's like was it lineal? It's doing something. I'm going to tell you guys. A choreographer is someone whose job it is to create dances. Хореограф – це та людина, у якої робота – це створювання танцю, які постановлюють танці. So together, Arletis and Hilda created dances to the rhythm of mambo music and cha-cha and reggaeton and salsa and merengue. These are all Latin dances. Sorry, sorry, Yanina. І разом вони з Хільдою створили танці в ритмі мамбо, до музики мамби, ча-ча-ча, регатону, сальси та меренге. Yeah, they performed with neighbors, stomping their feet and swirling their bodies to whatever beat the radio blasted, the street their stage. Вони виступали разом перед своїми сусідами, крутячи ногами і крутячи своїми тілами під будь-який ритм, який звучав на радіо. Вулиця – це була їхня сцена. Would anyone like to read the rest of this page? Хтось хоче прочитати решту цієї сторінки? Anyone? У нас є Макс, привіт. Привіт, ви хочете прочитати? Below Max?
If not, I can read it. Here we have. You have somebody? Так, yes. Максе, ви хочете прочитати, що написано? Також в чаті є, якщо погано видно. Okay, go ahead. With the sound. Can you see? Софія, ви хочете прочитати? А ще Остап є? Хто може прочитати? Arletta thought her street must be the best street in all of her alligator-shaped island, or maybe in all the world. But heaven never left her street. She couldn't say for sure. Some days she wondered if maybe there was something More. more. Something more. More to the world. Good job, Sophia. Excellent. Do you want to translate, Yanina? Арлетіс думала, що її вулиця – це найкраща вулиця на всьому острові у формі алігатора, а може і у всьому світі. Але тоді, ніколи не покидаючи свої вулиці, вона не могла сказати напевно. Кілька днів вона думала, чи було ще щось інше. In another part of the world, at the mouth of a wide bay, there was an old man named Steve who lived alone on a tiny tugboat. When he was younger, Steve had worked as a tugboat operator, towing damaged boats to the shipyard for repairs and safely guiding large ships in and out of the harbor. На іншій стороні світу, у гирлі широкої затоки, жив старий чоловік на ім'я Стів, який жив самотньо на крихітному буксирі. Коли він був молодший, Стів працював оператором буксира, буксуючи пошкоджені човні на верф для ремонту та безпечно направляючи великі кораблі у гавань і виходячи з неї. He used to dream of buying a sailboat and visiting foreign lands, but now he was too old for such dreams. Now he tried to be content with his tugboat. Колись він мріяв купити великий човен і побувати у чужих краях. Але тепер він був застарий для таких мрій. Тепер він намагався вдовольнитися своїм буксиром. He said it was all he needed, a place to stay dry during the storm and the bay's gentle sway to lull him to sleep at night. Some days, though, Steve wondered if maybe there was something more. Він сказав, що це все, що йому було потрібне. Місце, щоб залишатися сухим під час шторму, і ніжне коливання затоки, яке заколисувало його вночі. Однак деякими днями Стів думав, чи, можливо, є щось більше. Just before Arletta's 8th birthday, her parents said they had a very special present for her. They had rented a beach house for a weekend at Playa Balan. That means the dancing beach, about 30 miles away. Напередодні 8-го дня народження Арлетіс її батьки сказали, що мають для неї особливий подарунок. Вони орендували будиночок на пляжі на вихідні. На пляжі, який називається Playa Balan, тобто танцювальний пляж, приблизно за 30 миль звідси. Arletis was so happy she felt like choreographing a dance right then and there. On the bus ride to Playa Balan, Arletis scanned the horizon for her first ever glimpse of the big blue sea that outlined her island. І я хотіла додати, що 30 миль – це майже 48 кілометрів. Thank you. Арлетіс була така щаслива, що їй захотілося дуже прямо тут поставити хореографію танцю.
По дорозі на автобусі до пляжу Байлен Арлекіс оглядала горизонт, щоб уперше в історії побачити велике блакитне море, що обтинало її острів. On her birthday, Arletis made a special wish. Now that she had seen the edge of her island, she wanted to know more. Closing her eyes, she whispered her wish to the sea. Then she set off to search for seashells. У свій день народження Арлеті загадала особливе бажання. Тепер коли вона побачила край свого острова, вона хотіла знати більше. Заплющивши очі, вона прошепотіла своє бажання морю. А потім вона вирушила, щоб шукати мушлі. On her walk, Arletis found a big green bottle at the edge of the water. Its top was sealed shut with thick silver tape, and a sheet of paper rested inside. Під час своєї прогулянки Арлеті знайшла на краю води зелену велику бутилку, пляшку. Її верх був заклеєний товстою сріблястою стрічкою, а всередині лежав аркуш паперу. Arletis's father used a knife to cut off the tape. Her mother used a twig to fish out the paper. It was a message, and to everyone's surprise, it was written in a foreign language. Батько Арлети з ножем відрізав стрічку. Її мама гілочкою виловила папір. Це було повідомлення. І на загальний подив воно було написано іноземною мовою. Arletis felt her heartbeat speed up as she realized the bottle was not from her island. It had traveled from another country. Арлетіс відчула, як її серцебиття прискорилося, коли вона зрозуміла, що пляшка не з її острова, вона приїхала з іншої країни. Even though she could not make out the words, Arletis wrote a reply to the address at the bottom of the message. You know what? Let me make sure. Okay, good. Wrote a reply at the bottom of the message. She wrote in cursive and as neatly as possible, hoping that somehow whoever wrote the original message would understand her reply. Незважаючи на те, що вона не могла розібрати слів, Арлетіс написала відповідь на адресу внизу повідомлення. Вона підписала курсивом і якомога охайніше, сподіваючись, що той, хто написав оригінальне повідомлення, якось зрозуміє її відповідь. She wrote about her life, about her family, and her beautiful street. She asked every question she could think of about life in this other country. Вона написала про своє життя, про свою родину і про свою прекрасну вулицю. Вона задавала всі питання, які могла подумати про життя в цій іншій країні. Her mother said her letter was lovely, but she told Arletis not to get her hopes up. Still, Arletis hoped. She waited for a reply as the days turned into weeks and the weeks turned into months. І мама сказала, що її лист був прекрасним, але вона сказала Арлеті, щоб вона дуже не сподівалася. Але ж все ж таки Арлеті сподівалася. Вона чекала на відповідь, коли дні перетворювалися на тижні, а тижні на місяці. So who do you think wrote this letter? Any guess? Anybody want to guess who wrote the letter? Макс, хочете спробувати здогадатися, хто написав листа? Yeah. Let's see. Артем? Я думаю, мама. Artem thinks that maybe it was her mother. Oh, that's a good guess. I wonder. Though it's in a foreign language, huh? Гарна здогадка. І лист у іноземній мові. It's a good guess, though. Anybody else? Ти що, хочеш спробувати Thank you. здогадатися?
Sophia, it looks like your hand's up. Sophia? I think, what language was it? Oh, I'm not telling. I think it was from Portugal. Okay, let's find out, you guys. Anastasia also wants to make a guess. Can we do that? Yes, yes. Анастасія, хочете спробувати здогадатися, від кого був цей лист? Who do you think? Так, мабуть, це була бабуся. Was it from Abuela? I remembered. I know from who it was. It was from the guy who wanted to sail, but he was too old. Let's find out. Зараз подивимося. When Steve received the letter from the alligator-shaped island, he knew right away it was the response to his message in a bottle. Коли Стів отримав листа з острова у формі алігатора, він одразу зрозумів, що це відповідь на його повідомлення у пляшці. 5 months before, he had given the bottle to a neighbor who was going sailing in a faraway sea. On his voyage, the neighbor had thrown the bottle into the water with Steve's message, which read, 5 місяців тому він віддав пляшку сусідові, який збирався плисти в далеке море. Під час подорожі сусід кинув у воду пляшку з повідомленням Стіву, у якому було написано, хто хоче прочитати повідомлення Стіва. would someone like to read? Let's see if we can. It's too hard to see, you guys. I'm sorry. Хтось з зумом, Наталя Кучеренко. Okay, so Я right напишу повідомлення також у чат. here. It starts right here. Someone wants to read from right there. If you I'm trying to mute, hold on. Хвилиночку. It's hard to see. If you find the battle, please write and tell me about your world. That was fantastic. You did great. Thank you. Yes, that's what it said. Ever since, Steve had been dreaming about where his bottle might land. Steve saw that his bottle had washed ashore in a Spanish-speaking country and couldn't believe his luck. Recently, he had started to studying Spanish, and he had been wishing for a friend to practice with. І в пляшці було написано, якщо ви знайдете цю пляшку, будь ласка, напишіть і розкажіть мені про свій світ. Відтоді Стів мріяв про те, що де може впасти його пляшка. Стів побачив, що його пляшку винесло на берег в іспаномовній країні і не міг повірити своєму щастю. Нещодавно він почав вчити іспанську мову і хотів мати друга, з ким міг би попрактикувати її. As he wrote to his new pen pal, Steve felt dizzy, as when his boat threw him about during the storms. He felt as if the world were whirling around him, moving closer by the minute. Коли Стів писав своєму новому другу по листуванню, Стів відчував запаморочення, як коли його човен підкидав його під час шторму. Він відчував, ніби світ обертається навколо нього, наближаючись щохвилини. 2 months after Arletis wrote to Steve, the mail carrier came to her part of the street. He blew his whistle and called out, Arletis! 2 місяці по тому, після того, як Арлетіс написала Стіву, листоноша прийшла на її частину вулицю. Прийшов на її частину вулицю, він свиснув у свисток і вигукнув «Арлетіс!». Arletis carried her letter, the first she had ever received, with great care. Steve answered every question she had asked. He even included a photo of himself on his tiny tugboat
and wrote that his country was not an island like hers, but sometimes his boat felt like one. Летіс дуже обережно несла свого листа, першого, який вона отримала. Стів відповів на кожне її запитання. Він додав свою фотографію на своєму крихітному буксирі та написав, що його країна не така, як її острів, але іноді його човен здається таким, як її острів. It looked to Arletis as if Steve was old enough to be a grandfather. Arletis had always wished for a grandfather, so she decided to address her next letter, Querido Abuelo Esteban, Dear Grandfather Steve. She wrote that she hoped one day he could visit her and her family like a real grandfather. Арлеті здавалося, що Стів був достатньо дорослим, щоб бути її дідусем. Арлеті завжди мріяла про дідуся, тому вона вирішила адресувати свій наступний лист. Querido дідусь Естебан, любий дідусю Стіве. Вона написала, що сподівається, що одного разу він зможе відвідати її та її родину, як справжній дідусь. Arletis and Abuelo Esteban wrote each other as regularly as the monthly full moon. To know when the mail carrier might next come whistling through her neighborhood, all Arletis had to do was look up at the night sky and watch the moon growing bigger. Арлетіс та дідусь Естебан писали один одному так само регулярно, як щомісяця в повний місяць. Щоб знати, коли листоноша наступного разу може пробігти по її околицях, усе, що Арлетіс мала зробити, це подивитися на нічне небо і спостерігати, як зростає місяць. After Arletis and Abuelo Esteban had exchanged many letters, Abuelo Esteban wrote that he had some exciting news. He would be coming for a visit. When Arletis read this, she couldn't stop smiling. Now she would be able to ask Abuelo Esteban all the questions that wouldn't fit in a letter. Після того, як Арлетіс і дідусь Естебан обмінялися багатьма листами, дідусь Естебан написав, що має цікаву новину, він приїде в гості. Коли Арлетіс прочитала це, вона не могла стримати посмішки. Тепер вона зможе поставити дідусю Естебану усі запитання, які не вміщаються в листі. I want to just make a quick note that probably her parents checked the letters and they also followed the journey, so she did not just messaged with stranger. Exactly. Thank you. І, мабуть, скоріш за все, її батьки перевіряли її листи, тож вона не переписувалася незнайомців, а батьки її були також включені. Abuelo Esteban arrived at Artles's house carrying a long roll of paper in his hands. Un regalo, a gift, he said, as he stepped into Arletis's family's tiny living room. Arletis stood still while her stomach turned somersaults. Дідусь Естебан прибув до будинку Арлетіс, несучи в руках довгий згорток паперу. «Un regalo» – подарунок, сказав він, увійшовши до крихітної вітальної родини Арлетіс. Арлетіс стояла нерухомо і в її живіт наче булькав. Abuelo Esteban unrolled the paper to reveal a map he had made showing the path his bottle had traveled, first on his friend's boat and then on the wide open sea to Arletis's island. It was the most beautiful map Arletis had ever seen. Дідусь Естебан розгорнув папір, щоб показати зроблену ним карту, яка показувала шлях, який пройшла його пляшка. Спочатку на човні його друга, а потім у відкритому морі до острова Арлетіс. Це була найкрасивіша карта, яку коли-небудь бачила Арлетіс. So white dots is where the bottle was thrown out? Yes. Тобто білі крапки – це коли пляшка була викинута у море. А чорні крапки – це так, як його друг плив. So, this is a surprise for you, Yanina. Look where it started.
ця подорож почалася з Сесаліто. Сесаліто – це місто, біля якого я та Трейсі живу. It's so close to where Yanina and I live. It's in our town. It's in our county. Це в нашій області, це місто. Abuelo Esteban spent 5 days with our lettuce and her family. He swam with them in the river and joined a game of pick-up pelota, which is baseball, in the street. Дідусь Естебан провів 5 днів з Арлетіс та її родиною. Він плавав з ними в річці та приєднався до гри в бейсбол на вулиці. He walked with them to their neighbor Dory's house to try the frozen fudge pops she made from tear-shaped fruit of the cacao tree. Вау! Він пройшов з ними до дому їхньої сусідки Дорі, щоб спробувати заморожену помадку, яку вона сама приготувала з плодів какао-дерева у формі сльози. On Abuelo Esteban's last night on the island, our lettuce's mother made a special tamale dinner that's like rolled corn with vegetables inside. On Abuelo Esteban's last night on the island, our lettuce's mother made a special tamale dinner, and Abuelo brought over our lettuce's favorite cascos de toronia. Abuelo Esteban said he had never tasted anything so delicious. Останньої їжі дідуся Естебана на острові мати Арлетіс приготувала особливу вечерю тамале. Тамале – це така страва з кукурудзи, в яку загорнуті інші овочі. А бабуся принесла улюблені Арлетіс улюблені каско де торонія. Дідусь Естебан сказав, що ніколи не коштував нічого смачнішого. He shared photos of his boat and his dock, which was like a very long and narrow street surrounded by water. It was, our lettuce realized with a gasp, just as Abuelo Esteban had described it in his first letter, like an island, a little island in a faraway sea. Він поділився фотографіями свого човна на своєму причалі, який був дуже схожий на дуже довгу та вузьку вулицю, оточену водою. Арлетіс зрозуміла, ахнувши, саме так, як дідусь Естебан описав у своєму першому листі, як острів, маленький острівець у далекому морі. Our lettuce asked Abuelo Esteban if he thought an island was a good place to live. Abuelo Esteban thought for a moment. He looked around at our lettuce and her family and smiled. Yes, I think so, he said, especially if there is another island where you have family you can visit. Арлетіс запитала дідуся Естебана, чи вважає він острів хорошим місцем для життя. Дідусь Естебан на мить замислився. Він подивився на Арлетіс та її родину та усміхнувся. Так, думаю, так, сказав він, особливо, якщо є інший острів, де у вас є сім'я, яку можна відвідати. So, don't forget, this is a true story. So, Тож не забувайте, це правдива історія, це те, що справді відбулося. today, this is our lettuce when she found her bottle. І це фотографія Арлетіс, коли вона знайшла ту пляшку. Today, our lettuce is an adult. She still lives on the same magical street with her family, but now she has 2 young children. Atop a dresser in her home is the bottle our lettuce found when she was a little girl. In a bottom drawer are all of Abuelo Esteban's letters. Abuelo Esteban still lives on his boat in the bay. Сьогодні Арлетіс доросла. Вона все ще живе на тій самій чарівній вулиці зі своєю родиною, але тепер у неї 2 маленьких дітей – Анна Лє та Крістофер. На комоді в її домі стоїть пляшка, яку знайшла Арлетіс, коли вона була маленькою дівчинкою. У нижній шухляді всі листи дідуся Естебана. Дідусь Естебан досі живе на своєму човні в затоці. So I chose this book from out of a whole bunch in a bookstore. I had no idea that Abuelo Esteban lived just a few towns away from Yanina and I here in Sausalito in the USA. І
Трейсі обрала цю книгу з багатьох у місцевому книжковому магазині. І вона не знала, що дідусь Степан жив лише за кілька місць звідси, тут, у Сасаліто, Каліфорнія, там, де я і Трейсі живемо. All right, you guys, do we have time for the chorus of Taylor Swift's song? Are you guys ready? Yeah. Okay, I will unmute everyone. Хто хоче, можете включити собі звук. So you can stand up if you want to do this У мене song, питання. but you don't have to. I have question. Oh, okay. Question? Дивіться, а бувало ли колись такі моменти в Сполучених Штатах Америки, як якісь там, як якісь любі діти любого там возрасту, наприклад, от зараз розкажу, наприклад, що, наприклад, над животними колись здівались. Таке колись бувало в Америці? Oh, was it like, did it Ну, happen чи any діти, time in the US if like any kids of any age would be cruel with animals? Say the question again. Artem was asking, did it happen any time in the US when kids would be cruel with animals? God, I hope not. I hope not. Трейсі, тому сподівається, що, що не буває. тому Давайте що таких заспіваємо конфліктів пісню, тому що страшно у нас нема. час. Артеме, давайте поговоримо після сторітайму, тому що у нас час обмежений зараз. Okay, so here we go with the song. I'm gonna do it once, then we'll do it line by line together, right? Okay, this is just the chorus. Пісню заспіваємо так. Спочатку Трейсі заспіває усі пісню повністю, а потім ми заспіваємо строка за строкою разом. I still have my cold, so you guys have to sing well, okay? Because I don't sound good. I sound like a toad. All right. You was called sound better. Okay, so, 'cause you could be the one that I love, 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 love. I could be the one that you're dreaming of. Hold on. Message in a bottle is all I can do. Standing here hoping it gets to you. All right, here we go, you guys. Катя, You can dance if you want to. якщо хочете, ви можете просто танцювати. Here we go. Message in a bottle. I feel like saying, Okay, Починає. one line at a time. Follow me, okay? yeah. 'Cause you could be the one that I love, 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 love. 'Cause you can be the one that I love, 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 love. I could be the one that you're dreaming of. I could be I the can one that you dreaming of. Message in a bottle is all I can do. message in a bottle is all I can do. Standing here hoping it gets to you. Standing here hoping it gets to you. All right, you want to do it one more time, all the way through the whole thing? Ще разом, все повністю. Хто хоче співати, можете собі повключати звук. Okay, here we go. All together. Усі разом. 'Cause you could be the one that I love, 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 love. I could be the one that you dream of. Message in a bottle, standing here hoping it gets to you. Standing here, You're hoping it gets to you. excellent. You guys, Taylor Swift would love that.
Good job. Це ще Тейлор Свіфт це б дуже сподобалося. Молодці. So I will see you next week. Thank you for being here. I will see you next Wednesday. Побачимося What? Wednesday? Wednesday? No, I'll see you next Sunday. Ooh, Next Sunday. Correctly Next say next Sunday. Sunday. Побачимося right. наступної неділі. sorry. Я ще раз запущу, будь ласка, зберігайте посилання, тому що Академія Анни завжди вона може публікувати, іноді вона забуває, тож зберігайте посилання, ті ж самі посилання кожної п'ятниці та А ну кожного почекайте секунду, неділі. поки конференцію не скидаєте, то мені хочеться собі його скопіювати. Зараз собі хочу в якусь собі в заметки собі заметки собі перенести. Добре, ви Чекайте, можете поки. також скинути, якщо хочете, ви можете скинути свій емейл, і я можу переслати на ваш емейл з нашого посилання. Так. I said if you want, like if someone wants, they can just like drop the email and I can send them these links to the А email. як буде називатися емейл? USA2022@gmail.com. There you go. Excellent. А So це you посилання буде в телеграм-каналі? Так, і ці посилання, вони є у телеграм-каналі, вони є зверху, вони pinned. yeah, Не можна мені ще in показати? there. І якщо хочете, якщо вам зручніше, ви можете написати в чат свій емейл, і я вам відшлю емейл з посиланнями. Ті ж самі посилання кожного тижня, кожну п'ятницю та кожної А неділі. можна я покажу? Яка буде назва емейлу? It's А назва тут же саме, імейлу, що і там. вона у чаті, я ще раз її напишу, USA 2022@gmail.com. Отаке. So if you have to go, thank you so much for being here. Дякую Почекайте, я тобі. свій емейл напишу. Добре. А можна я дещо покажу? Угу. And Artem, О. did some people may have to go, so до побачення if you do. Artem, did you have some specific questions you wanted to ask? Ні, ну дивіться, то, що я у вас питав, чи бували такі случаї в Штатах, чи діти іздівались там над животними, от насчет зі мною таких конфліктів ніколи в житті не було. У мене завжди з Кешою було все нормально, ну, з Кешою, це попугаєм своїм. Угу. От над Кешою я ніякі такі експерименти не ставив. Вітуся показує свої... О, Вітуся Красиво. дуже гарно, молодці. Кстати, хотів ще сьогодні сказати, що мене вчора цей Кеш мене вкусив дуже сильно. От він іноді може мене куснути. Ну, не просто кусається, він так сильно кусається, як собака кусається. Artem says that he was never cruel to the animals, and then even when his parrot Kesha, his parrot, when he bites him and he bites as strong as a dog. I've heard that. I've heard they bite really strong. І колись такий був у нас случай з попугаєм, дивіться, Кеша, він якось хотів маму мою, так аж і бабусю, що аж до крові дійшло. І Трейсі сказала, що вона чула про те, що таке буває, а Артем сказав, and Artem says that sometimes, like once, like he bit his mom, that it was like to the blood. Ooh, that's not good. А, That's not a smart bird. я просто пам'ятаю, він мене колись лизав. Я пам'ятаю колись, як він мене колись облизував, колись мене Кеша. And sometimes he would give kisses to Artem, he would lick him. My dad put his lip too close to a bird like that, and the bird went, "Huh,"
and bit through his lip. О май гаш. My goodness. Тато Трейсі поставив свої губи занадто близько до птиці, і птиця прокусила його губу. They're strong. So you guys, I have to go, but I look forward to seeing you next week. We're going to continue with Timmy failure, and we're going to have some other thing too. I haven't figured out what yet. І ви побачитеся з Трейсі наступного тижня, і ви продовжите книжку Тімі Фейлер, а також у п'ятницю буде Катрін. Артема, ви хотіли скинути свій емейл? Окей. Bye, you guys. Bye, Bye-bye. Tracy. Thank you so much for picking such Bye. cool books. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Yanina. Thank you so Thank much. you for the lesson. Goodbye. Goodbye. До побачення. До побачення. Дякую, що прийшли. Побачимося наступної п'ятниці. До побачення.